Ah, hello guys, hi, welcome to stream. Hello. ഇന്നത്തെ ടൈറ്റിൽ വേറൊന്നുമല്ല. So for many people, before 5 a.m. yesterday or today, 5 a.m. today, this time would have been the time people would have been logging in to check the new GTA 6 trailer, but apparently it was leaked. So Rockstar was like, you know what, fuck it, here's the trailer. And രാവിലെ 5 മണിക്ക് എന്തോ അവർ ട്രെയിലർ ഇട്ടു, I think. So yeah, GTA 6, the first trailer is out, and I gotta say I'm very impressed, not gonna lie. I thought it would be like, since I'm not very, into GTA, I wouldn't be that much hyped, but I saw the trailer and I'm like, okay, this shit's real. Okay, not like that. It's Let's have a look-see at this broken moon. I don't know. It feels very, I don't know. Character എടുക്കണേ, stream തുടങ്ങാം. Anyways, and weirdly, yeah, there was a lot of reignited passion. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ടൈറ്റിൽ ഇട്ടത്, pretty much because I went to the office and I was like, yeah, someone was like looking at my phone. I was like doing something and they were like, okay, oh, ഇതെന്തോ GTA. അപ്പം I was like, okay, GTA-ന്റെ പുതിയ ഗെയിമിന്റെ ട്രെയിലർ വന്നു. And I was like, oh, what, പുതിയത് വന്നോ, what the hell എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് like I don't know, it didn't last that long, but there was a definite conversation. Like, I guess everyone was on the same page about the GTA 6 trailer. So I was like, okay, wow, okay. Anyways, I don't know, and it broke like, I don't know, 1 million in 10 minutes or something. Or is it 10 million? I don't know. I think 1 million in 10 minutes aanennu thonunnu, the statistics of the video views. But anyways, yeah, shit's hype. But I think many people are having issues because because the leaker wanted to leak. Anyways, yeah, many people are frustrated about the leak situation because they missed the live reaction thing. But anyways, yeah, I can't really say much other than, I don't know. I'm excited for day after tomorrow because day after tomorrow on the Game Awards, and they're going to, apparently they said that GTA 5 Rockstar had an announcement then. I hope it's not just this trailer repeated, but yeah, whatever. I'm not really going to the Game Awards. I'm not really going to എനിക്കറിയത്തില്ല man. എൻ്റെ തൊണ്ട ചെറുതായി വേദന എടുക്കുന്നു, so I'm like പറയുന്നില്ല. But anyways, I'm going to watch a video in the background. Sorry for the stealing someone else's documentary. Yeah, because I'm very interested in this video. Why did this stupid shit happen? Oh, it's money! This is a I'm almost jealous. With a small team of us, you could knock one of them and get engaged. And she does. I mean, she doesn't need a writer. Link somewhere in the description makes it okay to have done Drop this. the veil. But I think we can all agree that even if it isn't plagiarism, it is, at the very least, shit. When we're talking about creative works, questions like this aren't really about rigid definitions. It's about whether or not something passes the vibe check, as adults pretending to be children might say. A lot of this is about how something feels. Case in point, when Blair accused someone else of stealing from her. Plot twist, baby! Party time. The Legal Eagle debacle. This is Devin Stone, law YouTuber and actual lawyer whose channel name is Legal Eagle. He's pictured here interviewing me in my pajamas in the final year I used this clip so I could savor it for a second. On April 20th of this year, Blair accused one of Devin's editors of taking her video style. They were trying to replicate her video. Evidence? One of his editors emailed asking for their editors. I know, right? She posted some comparison shots showing they both use torn paper effects when showing quotes, and they both highlight text when they show documents.
Legal Eagle is no longer the one good lib. It's cut and dry, really. There's just one small question, and that is, what the hell are you talking about? This is one of the most common things you see in all videos. No one owns the concept of highlighting text. Tons of people use torn paper in their visuals when they're quoting books or newspapers. It's basic skeuomorphism, when the thing looks like the thing. I do the same thing when I'm trying to look professional. Legal Eagle has used these visuals for years, before Illuminati has used them even. Who's ripping off who again? But in any case, it's normal for editors to ask each other how they do things. That's how information spreads. You know those transitions that I do occasionally and Philip did literally all the time? I found out how to do those by asking another YouTuber named BobVids how he made his transitions so smooth in his videos in like 2016, and he told me what plugin he used. Almost everyone finds out about it by asking someone else whose videos they like how they do the thing. This is a communal craft where people learn and share things. That's why there's 12 million tutorials for how to do a chromatic aberration effect without having to pay for one of the professional ones. Editing is for the people. More like comradic aberration. No. The accusation wasn't just false. It illuminates how Blair sees the world. She doesn't really understand the concept of sharing amongst creatives because she's never actually created anything. Ripping people off is her entire business model. So she assumes that's how the rest of the industry works. Just people competing to exploit each other's ideas. To this sort of person, the fundamental act of asking questions and talking shop become devious tricks to get you to give away your precious secrets about how you highlight text. Basically, this is a completely ridiculous accusation. This particular thing really annoyed me, not just as a video editor, but because I had a personal history with her videos. Here was someone whose career is built on remaking other people's hard work 3 times a week, getting extremely aggressive that someone asked someone else how they did something. I found the Brian Deere stuff years ago and kept it to myself because I know this might be hard to believe. I don't like randomly starting fights with strangers, but since Blair seems okay with doing that, and it was on my mind anyway since I was already working on this video, I posted a video with some examples of her ripping off Deere in a quote tweet. A lot of the reactions to my tweets seemed to show that this made people rethink how they felt about the work of someone they previously respected. And this, for me, confirms my hypothesis that whatever you call this, there's something wrong about it. Realizing how heavily regurgitated someone's work is changes how it feels to watch. Even if you like something about it, now in the back of your mind you're wondering if it's them you like and not the person they got it from. Plagiarism stains a person's work and makes it tough to appreciate even the original parts, because you'll never really know for sure again if they're original. And being the one getting ripped off feels pretty bad too, which I'm sure Blair understands, that's why she posted all of these tweets. Now imagine how those journalists and documentarians might feel. Imagine spending your life doing painstaking research, actual investigation, going out there and interviewing people and physically finding things, not just Googling it and copying what's already there. And then imagine someone reading your words out loud in between sponsorships for dish soap, getting half of the words wrong, and not even making it clear how heavily she's relying on you to make her video. Brian Deere has had a lot of trouble with plagiarism. During the scare, Deere got sued and went to court to defend his findings. He could have lost his home in the fight to get the truth heard. So when people steal his work without crediting him properly, it's messed up. Some entire documentaries have come out which don't care. Channel 4 did another documentary about what's recently, and they don't acknowledge that it was his work they were using. They pretend Channel 4 itself made those discoveries. They try really hard to cut Deere out of the story, and it doesn't even work. Articles he wrote, his book, while other people pretend they discovered it. Deere actually put it best himself when he saw my tweet and replied to it. Sorry to drag you into this, Brian. While copying and pasting text from other people's stuff is a kind of criticism, it's not the only thing, and focusing on that as the only thing falls short of some materials for us. Even when Blair isn't just reading other people's words, she's still gutting other people's work and selling it, and I hope I've explored that properly. I wish the story ended there so we could move on. I had other examples I wanted to get to, but on the 28th of April, Blair released a video entitled Illuminati Exposed, which contains an apology to legal people, a response to her Baroma guy's plagiarism claims, and I guess a response to the 5 other things she's currently doing. She seemed great, and in the section for me, she responded to my tweet.
So in the interest of fairness, let's see what she has to say. Before I get into the accusation itself, I want to address the topic of plagiarism. And that word has been tossed around a ton, and it's not something to be taken lightly. And I just want to take a minute to define this word. She begins by citing the many definitions of plagiarism, which is very funny. On screen are definitions for the word plagiarism as defined by Merriam-Webster, Dictionary.com, and the University of Oxford. But then, she disregards all of them anyway and invents her own special definition with a loophole in it. I'm showing multiple sources defining plagiarism, but the overall definition is going to boil down to this. Plagiarism is to take someone else's idea as their own or to not credit the source. The actual definition, you know, the thing that is wrong, passing off other people's work or ideas as your own, has had this new thing grafted onto it to do with crediting of sources. The other definitions do bring up not crediting people as part of it, but Blair has made it central to her definition. Remember what I said about plausible deniability? This is Blair trying to cash that in. She objectively has passed off the work of Brian Deere, the Fire Festival documentarians, and countless others as her own, up to and including reading out entire paragraphs from articles without even telling you she was quoting anything. But in this new definition, as long as you hide a link in a document no one will read or mention once you used it as a source, it magically becomes not plagiarism anymore. She then gives the defense that she did cite Deere in that paste bin of hers. But her video demonstrating this actually shows why this is a cheap trick. When you go to my sourcing page for this particular episode, you can also see that the documentary is listed as a source. Illuminati's paste bin full of disorganized links is embarrassing to watch her scroll through. I assume she was trying to show how easy it is to find the documentary in her list, but then she couldn't find it. She cited it as a contextless YouTube link, so she has to have text appear on the screen saying which of these sources was the documentary. What really surprises me about this is how deliberately manipulative. Look at your map. I have located our With that definition antagonists. being clearly identified, let's go ahead and take a look at what Harris brought to the Twitter table. She shows my tweets about the situation, obviously, and she reads them all out, which makes sense. She's used to reading people's words for a long time. But she doesn't show the video. My ultimate is ready. Responding We need to move. Harris The ring posted is this upon video us. saying, and I quote, "Personally, at Illuminati, I would define plagiarism as something a bit more specific. For example, copying someone else's documentary directly into your script." End quote. After slowly and painfully reading out the entire surrounding context, why doesn't she show any of the video? Well, because it would make her look really fucking bad. If she showed the video directly comparing her with Deere, she wouldn't be able to defend herself at all. It's obvious what she did was wrong. Instead, she shows this one screenshot, which just happens to be the part where she's technically quoting something on the screen. And then she gives the defense that, look, you can see I was quoting it. However, in his own video, he shows where I'm audibly quoting a direct line from the documentary, and even visually you can see it on the screen with the quotation marks. A direct line from the documentary? The video says it's from a lawsuit with the FBI. I have to admit, this is some pretty specifically the one section where she technically is quoting something. At the time of Shields are recording, it was recharging. really obvious to me that it was a citation from the documentary. You know she's pretending to quote a lawsuit while actually reading someone else's words. Her official response on YouTube has way more views than the Twitter video she's responding to. More people have seen a manipulatively framed single image from the video. Some replies from people who have clearly just seen her video and not seen trying to defend her on the basis that she did put it on notes, she just didn't cite the source correctly. And you can find it in the description. Some poor Illuminati fans out there think I'm mad at her for quoting some words. Lost ones into the sea. Bleeding Good out. thing. The video where they quote an obvious lie. Sadly, Illuminati about Using a Phoenix Illuminati, kit. you know, drama YouTube. The worst part of YouTube. Guy, but I'm not too sure, to be honest. Drama YouTube is its own sub-ecosystem of content builds, grinding out infinite buckets of slop about whatever's happening. These people are so busy making videos, I'm the charging machine.
most banal similarities. Yeah, that's right. Wait, banal? And in their most evolved form, they're not even doing that. They're watching other drama videos and making their own. Recharging my The shields. compilation I made of their copy of Dia in like 40 different places at this point. But what's really amazing about it is that it's now crossed the drama mill event horizon. So instead of being credited to me, it's credited to the other drama YouTubers the current drama YouTuber got it from. In this instance, the previous drama YouTuber's name isn't even spelled right. That's the level of research we're dealing with here. I don't really care about getting credit for it. I was trying to point out the importance of it. And now my Twitter video has human sentiment out of the angles of drama YouTubers, of second-order drama YouTubers who don't even know where it's from, but are ready to reheat and serve. This is the lowest effort shit you can imagine. I can't even spell plagiarist right. Information itself is in the process of producing industrial quantities of content. The mask has fallen and the gears of the mill spin naked before us as they wheel and crunch all meaning to dust and Raid Shadow Legends sponsorships. Go to audible.com/repent Harlequin to enter a coma and escape this madness. I disagree. I don't think your new special definition of plagiarism with a loophole in it is plagiarism. Thank you for taking the time to respond. And good luck with all that other stuff. We should probably move on. Let's talk about... Remember my video about the robots left? It was your job to get your squad home. But I'll do that eventually. But I'm really happy with the reaction. Looks like you failed the mission. A lot of people I deeply respect. Please take fight. Far higher than the real rewards I could. His second. Personally, I'm not a big fan. Years ago, I saw a video of Dash Combat failed. And it was just a bunch of jokes about SJs. And it was really disappointing. You know, he had the opportunity to talk about really interesting world and he just used it to post cringe. Let's finally watch Man in Cave and see what prices are. No, I mean no, just like Man in Cave is the top one. Hope you can't find it. It's not there. As of present recording, Man in Cave mysteriously yet to reappear. What happened to Man in Cave? Man in Cave is about Floyd Collins, a cave explorer who in 1925 got trapped in a cave. Nice one, Floyd. The video is 1 hour and 10 minutes long and pretty detailed, covering the events hour by hour as they happen. What a unique way of telling the story. The video implies a deep level of research and understanding, and that animation's pretty cool too. The video was uploaded on September 29th, 2022 and was extremely successful, garnering like 10 million views in the few months since it went online. It was deemed so entertaining it became the thing every Twitch streamer put on while they went and did something else to keep their audience busy. Ooh, that's a good chunk of change right there. But then in March of this year, the video disappeared. Any links to the video took you to a blank page saying it was unavailable because of a copyright claim. Usually with really popular videos though, YouTube resolves this quickly to avoid negative attention, but this was down for a while, and then it stayed down. What's going on here? Let's look into this a bit. This video is no longer available due to a claim by Pro Sportority Limited, doing business as Minute Media. That's what DBA means, by the way, aren't I clever? Minute Media is a publisher of digital content. One of their brands is Mental Floss, a digital news and entertainment site, which also has a YouTube channel. So, did he use some of their copyrighted images, or the YouTube channel's footage? Well, it doesn't look like the channel has ever covered Floyd Collins. The Mental Floss website, however, has. In 2018, Lucas Riley wrote a story about the 1925 cave rescue that captivated the nation. Uh-oh. This article is an extremely detailed summary of the story of Floyd Collins. Uh-oh. In fact, it makes the unique choice of covering the events hour by hour. Oh, he didn't. He did not just... Floyd tried to breathe calmly. His left arm was pinned underneath his torso, his right wedged by the rock ceiling above. Beneath him, sharp crystal shards
dug into his skin. When he did attempt to shuffle, more gravel and rocks would tumble from above and pile onto his feet. "He should try untying his shoes," said one. No, we should send him down with a contortionist who's got a mallet and a chisel. Hey, how about using dynamite? One clique formed, insisting that it was a great idea, till they started arguing about gas torches. But by far the most common suggestion, of course, was amputation. So he removes his suit, drapes himself in coveralls, and grabs a lamp. But Floyd didn't really answer any of his questions. In fact, he was incoherent. So Miller took a few mental notes, and he left. Somehow, Homer mustered the strength to altogether wrench the cord from the other men's hands. The rope went slack. Homer, Floyd, and the rope lay limp on the cave floor. No progress had been made. For the first time in YouTube history, a copyright claim is real. Internet historians stole Lucas Riley's article, used it as a script for a 70-minute video, gave him no credit, and uploaded it for money. But let's consider an alternative explanation, just to be fair. This was a real historical event. They're both telling the same true story, so of course they're going to be similar. That's a good point, you're very smart. But there's a difference between using the same sources or recounting the same history and telling the exact same story in the same way using the same words. And if going hour by hour didn't make it obvious, the fact it copies the rest of the structure makes it blatant. The opening, which covers Floyd entering the cave, even uses the same image used at that point in the article. Soon after, when Floyd first becomes trapped, the article flashes back to Floyd's childhood. The video copies this narrative framing and does the same thing, flashing back after he's trapped, and even tells the same anecdotes about his past. Floyd has been exploring the caves of Kentucky since he was merely 6 years old. And as he grew up, he gained a reputation for being a very daring caver. He would dive into some hole on one side of town and emerge miles away on someone else's property. This one's interesting because the words are quite a bit different. Instead, it's copying the article visually by having him literally pop his head out like a gopher. You know how in the previous segments I've been showing all the really obvious examples to get the point across? Man in Cave is over an hour long. If I showed the funniest examples, we'd be here all day. Gerald knew more about cave rescues than most. In fact, just that summer prior, he had helped untangle Floyd from a different snag. Everybody was shaken by the experience. Burton fainted as he crawled towards the exit. Most of the other men had to be carried away. World of Tanks is not only the best game I have ever played. Okay, that one was a joke. Sorry, I couldn't resist. There are some differences between the two, though. Internet Historian's video has mistakes. He gets the weight of the rock pinning Collins's leg down wrong. He says it's 33 pounds, while the article lists 27. Every credible source I can find has it listed as around 27 pounds, give or take, and the Wikipedia page lists 26. The rock weighs about 26 and a half pounds. How do I know this? We still have it. We've weighed it. It's 26 and a half pounds. How did he make this mistake when all his sources, including the one he was plagiarizing, say otherwise? It's almost like when he was loosely rewriting the script to seem more original. He accidentally changed some of the facts of the story. Or maybe it was on purpose. It's slightly harder to say it was plagiarized now. I mean, how could he be ripping anyone off if he got the facts wrong? Man in Cave is also a little confused about the fucking cave? In 1917, Collins discovered a beautiful cave full of stalagmites on his family's land, which he named Crystal Cave. They tried to turn it into a tourist attraction, but this didn't pan out. He then tried looking for a new cave on his neighbor's property, and this is the cave he got trapped in by which was later named Sand Cave once he became trapped. This is in the article as well as the most common knowledge about this story. Internet Historian treats them like the same one cave and calls it Sand Cave. So now the story has insane shit, like Floyd advertising Sand Cave to tourists, which literally never happened because he died in it before it could open for business. That's what the story is about. This isn't nitpicking. Okay, it is. But this is the cave in Man in Cave. It would be nice if he got the cave right. This is the place most people my age are going to learn about Fort Collins, and it's a shame they're learning history that's not true. Here's a funny thing, I know just because I'm one of those weird cave people, we prefer the term amateur speleologist, but he keeps using this picture to represent the grotto Floyd is trying to reach. On the other side is this. Until he found this hollow.
This isn't a picture of that hollow. There are no pictures. No one's even seen it apart from Floyd. And because I'm insane, I recognize this picture. It's from the website of Crystal Onyx Cave in Kentucky, which is about 12 miles away from the Mammoth Cave system the video is talking about. This cave is often confused with other nearby caves because the names are similar and they're so close by. So it's an understandable mistake to use this image instead of one from the right cave system. But I do find it really funny. A picture being used to represent part of Mammoth is from a site whose title is "We're Not Mammoth." Like, they tried to warn you, buddy. And I saw people congratulate this video for the effort that went into it. I assume they're talking about the animation, which is pretty decent. Internet Historian's team did a good job with this, especially considering its length. This is all so disappointing. This could have been good and not been stolen. We can do that. Riley is a really talented writer and researcher. He was the articles editor for Mental Floss back when it had a physical magazine, with folks who worked on it calling him its beating heart. Riley is a very well-regarded, award-winning writer with a skill for telling gripping stories, and I can tell Internet Historian agrees with me, so it's a shame he gave him no credit for his work, even as it contributed to what must have been a huge amount of income for him. Doubtless more than Riley ever made for writing it in the first place. Internet Historian sometimes cites his sources when they come up. He'll have text saying where it's from, and that's a good practice. But this makes his choice to never cite or mention Riley obvious. He's trying to hide it. Sometimes the way he tries to look like he's done research and wrote this video himself is very funny. There's a bit where he's reading the article out loud, as usual, then pauses and acts like he's about to read something else and just keeps reading the fucking article. Near the final script, large cracks had formed. The ceiling was beginning to move. The following is a recounting of events from one of Carmichael's men, Casey Jones. Casey and another worker spent about an hour in the cave, but he heard Collins moaning ahead, so he pushed himself on. He managed to make it through the squeeze and he arrived at the 10th pit. Seeing Floyd trapped, he tried to ignore the pebbles that were tumbling behind him. Internet Historian wants you to think he's telling you a story he made after doing a lot of research. He doesn't want to read you a good story he found. He wants to pretend he wrote it. But this, the obvious fact it's plagiarism and it's wrong, that's the easy stuff. What's interesting is what happened. I've been standing on my That's better. This is my living room where I keep all the books I pretend to have read, and also my board games. Yes, I'm one of those people. I even have a board game about caving. This is quite hard to find nowadays, so I had to get it from Germany. They love board games there because they're not afraid to look one another in the eye. I can't wait to spiel this cave game. For my money, that's the best joke I've ever written. Hold on, we're doing a video about plagiarism. Let's get this set up. But then, this is a whole style of video now, and by style, I mean one person did it first and then a bunch of boring people ripped her off. Stealing from lots of places is inspiration, but stealing from one place is plagiarism, unless you call it the bread tube style, and then it's fine. I don't even know what a bread tube is. I just woke up one day and was told that I was in it and that people hated me for being in it. I don't even know what it is. Anyway, when someone from Mental Floss noticed the plagiarism and filed a copyright claim, Internet Historian tweeted about the video's disappearance, but in a kind of suspicious way. He obviously knew why it got claimed, but he chose not to say why, so his audience could freely speculate amongst themselves for hundreds of posts about all the ridiculous reasons YouTube does things. The authority is based out of Israel and got anti-Semitic about it, but ironically, so it's fine. What an interesting audience he's built. All this needless speculation. People assume the video was taken down for a bullshit reason and there is no clear explanation, when there is one and he didn't give it to them on purpose. Internet Historian has taken videos down before. A lot of them, in fact. Like dozens. None of these seem to be because of plagiarism. He says he just doesn't think they're very good anymore. I think he got a bit of what we in the business call troll's remorse. Like, oh, maybe this video was inappropriate and normal people would judge me for it. And he got rid of that video that's just a bunch of Tucker Carlson clips and reading a hentai in an extremely racist
Japanese man impression. That's not advertiser friendly, and we want those World of Tanks bucks, don't we? But since his fans are, normal cool people, they saved all those old videos, and there are several channels dedicated purely to re-uploading all his old inconvenient stuff. And some of them tried to re-upload Man in Cave and instantly got hit with a copyright claim as well because the video is in YouTube's system now. Here's a screenshot that was posted of one of these claims. The infringing video blatantly and unlawfully plagiarized verbatim text from our article, and the placement, pacing, and presentation of content is almost identical to the article. Speaking from experience, normally claims aren't anywhere near this detailed. The article's owners are not messing around. This is how we found out about the plagiarism. Kat was browsing her drama Reddits, as she does a lot, and she saw a post with this smoking gun in it. It's amazing how easy it is for a story like this to not get spread to a wider audience, even when it's for a video this popular. The furthest the story has got so far is a thread proving it, just sitting in a random subreddit with like 90 others. If Kat hadn't seen this, I wouldn't be talking about it, and you wouldn't either. So, thanks, Kat. You're so cool. I love you. Most YouTubers in this situation would fight a copyright claim publicly, arguing their case where everyone could see it, which would force YouTube to take notice and do something about it. People at YouTube on Twitter all the time and get responses and see things fixed. I once tweeted randomly about an old test video I deleted getting copyright claimed somehow. Even at YouTube about it, and they still found it and asked me for more information. They're pretty diligent about responding to people messaging them on social media with problems. Internet Historian can't start a public case about this because he is in the wrong. He stole an article for money, and bringing attention to it would just broadcast to his audience he did 70 minutes of plagiarism. Right now, not many people know about this, although some of his viewers have noticed how strange it is he's avoiding talking about it. Why isn't he telling his audience who to get mad at and go after? Why isn't he giving his completely normal fans marching orders? Because he ripped someone off and he doesn't want you to find out. That's why. In May, 2 months after the video disappeared, a new version was uploaded, claiming to be a re-upload of the previous one. But then, 2 days later, it went private. And the Internet Historian Reddit post about the re-upload, the big guy himself talked about there being some complications. Again, being vague about what's going on. This new version would remain private for about 2 months. It's not clear why. In July, while I was making this video, it finally came back up, but only unlisted. You can watch it, but it doesn't show up in the search or your recommendations. You can't watch this video now unless you know it exists and go looking for it and get the link from somewhere else. This new version has quite a few changes. It opens with this new clip explaining what happened, but in the vaguest way possible. Sorry for the re-upload, fellas. The original got copy struck. Again, we have a comment about it being copy struck, but no explanation why. He's still hiding what happened, in a pretty sneaky way this time. You see, this graphic of the copy strike has been edited. The notice on the video actually looks like this. It shows who made the copy strike. But obviously he doesn't want people looking up the company behind it, because then people will find out why the video is unavailable. So now he's editing screenshots to try to hide what he did. The upload uses mostly the same animation and tells the same story, but lots of the voiceover has been rewritten to try to sound less like the article. Here's a section I showed you earlier. His left arm was pinned underneath his torso, his right wedged by the rock ceiling above. Now here's the HD remaster. His right arm is wedged against the roof of the cave, and his left is stuck in place underneath his torso. He flipped the order he talked about the arms and reworded how he talked about them. യോയിമയുടെ സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടും. മറ്റേ ഇത് ചെയ്തു ഞാൻ മറ്റേ എന്താണ് ഈ ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റിൽ യോയിമ വരുന്നതല്ലേ? അതെ, ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് എവിടെ മറ്റേ ട്രെയിലറിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ അയാൾക്ക് പറയും നാഗനോ അറൌണ്ട് ഫയർ വർക്സിന്റെ അവിടെ ഒരാളെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. മറ്റേ പൊക്കാനുള്ളത് ചെയ്തു. പൊക്കിയതിന് ശേഷം വേറെ ഏതോ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അവളുടെ കൂടെ ഫയർ വർക്സ് കാണാൻ പോകുന്ന. ഓ, അത് ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റിലാണോ? അത് ഹാങ് ഔട്ട് അല്ലേ? അവളുടെ ക്വസ്റ്റ് അല്ലേ? അത് സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് ആണ്. അവളുടെ സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ്. മറ്റേ അൺലോക്ക് ചെയ്യത്തില്ലേ ക്വസ്റ്റ് മെനുവില്? അതാണോ? അൺലോക്ക് ചെയ്തില്ല. അതിലാണ് അതേപോലത്തെ ഒരു സീൻ ഉള്ളത്. സോ ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ അകത്ത് മറ്റേ കുറെ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഓടി നടന്നിട്ട് പറയും മറ്റേ എന്തോന്നോ മോൺസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി അവർക്ക് അറിയാം. എന്തോന്ന് ചേച്ചി സഹായിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഫയർ ബോക്സ് മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും. ഒരു അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുല്ല് വെട്ടി കൊടുക്കും.
അത് ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ് അമ്മാവന്റെ എവിടെയോ കര കടന്ന് എവിടെയോ പോയിട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്ന അതല്ലേ? ഇത് റൈറ്റിലോട്ട് നോക്ക്. യോയിമിയുണ്ട്. യോയിമിയൊക്കെ 2 സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓ അത് സിൽവറിന് അറിഞ്ഞൂടായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. രണ്ടാമത് ദി ഓൺലി അതർ ക്യാരക്ടർ ആർക്കോൺ അല്ലാത്ത അതർ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഹാസ് 2 സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ്. വൗ, യോയിമി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലവ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അതും പോട്ടെ, എനിക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അതെ, ആരും ഒന്നും മിണ്ടാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കണം. നീ ഇപ്പൊ എവിടെ? ഇനസുമയുടെ തീർത്തോ? ഇല്ല, ഇനസുമയുടെ റൈഡൻ ചേച്ചി ഒന്ന് കാലിട്ടൊന്ന് വീശി തന്നു. ഞാൻ ചതഞ്ഞ അവിടെ തറയിൽ. ഇവൻ അതായത് കാമിസാട്ടോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇട്ടിട്ട് സ്ലാഷ് ആദ്യം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു, പിന്നെ വന്നില്ല. ഈ ഇട്ടപ്പോ മിൽക്ക് വാങ്ങാൻ പോയിന്ന്. അതെ, അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ അയാറ്റോന്റെ ഈന് ഒരു ഇതുണ്ട്. അയാറ്റോന്റെ ആർട്ടിഫാക്ട് സെറ്റ്സിന് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ സാധനങ്ങൾ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഒരെണ്ണം പിങ് ആണ്. പിങ് അല്ലേ? അവൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ജിഞ്ചർമാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് പിങ് ബേസ്ഡ്. ജിഞ്ചർമാൻ ഗോപി ആരോ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിങ് ബേസ്ഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിങ് എങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോഴും. അത് ചാൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ്. അത് ബേസിക്കലി നീ അറ്റാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ അറ്റാക്കില് എന്തോ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ബൂസ്റ്റിന്റെ ചാൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് പിങ് കാരണം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മള് 2 അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ആ സെർവറിന്റെ മറ്റേ ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ച് അത് ചിലപ്പോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലാഷില് ആ ബോണസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ലാഷിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ്. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു 3 സ്ലാഷ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും കിട്ടും. പക്ഷെ പിങ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടൂല. ഭാഗ്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടൂല. ആ സെറ്റ് പിങ് ഒക്കെ നല്ലതാണെങ്കിൽ യോയിമയ്ക്കും നല്ലതാ. സെറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഈ സെറ്റ് എക്കോസ് ഓഫ് ദി ഓഫർ. മറ്റേ ഇവളുടെ സെറ്റ് അല്ലേ? പേരെന്തോന്ന്? അല്ല, അയാത്തന്റെ സിഗ്നേച്ചർ സെറ്റാണ്. അതെന്തോന്നായിരുന്നു? അതിന്റെ ബഫ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? അറ്റാക്ക് ബഫും നോർമൽ അറ്റാക്ക് ബഫും അങ്ങനെ. സോ അതിന്റെ ആ ഡൊമൈനിലെ മറ്റേ സെറ്റ് ഇതാണ് ജാവിന്റെ സെറ്റ്. രണ്ടും അറ്റാക്ക് സെറ്റാണ്. സോ ഷാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് ഫാം ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് വെർമിലിയനും ഷാവിന് മാത്രമേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ. രണ്ടും ഫാം ചെയ്യണ്ട. അയാട്ടോന്റെ ബെസ്റ്റ് സെറ്റ് ഫ്യൂറീനയുടെ കൂടെ അയാട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അയാട്ടോയുടെ ബെസ്റ്റ് സെറ്റ് മറ്റേ ഫോണ്ടൈലിന്റെ സെറ്റാണ്. ഇതല്ലേ മറ്റേ ഹെൽത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളതല്ലേ? മാരേജ് ഹൗസ്. ഷാവിന്റെ ബെസ്റ്റ് സെറ്റ് മറ്റേ വെർമിലിയനിൽ നിന്ന് അത് വെർമിലിയൻ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് എന്നാലും ജാവിന്റെ സ്കില്ലും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അവന്റെ ഹെൽത്ത് തന്നെ കുറയും. അതുകൊണ്ട് മാരേജ് ഹൗസ് ഹണ്ടർ ഷാവിനും കൊള്ളാം. അപ്പോ ബേസിക്കലി ഈ ഡൊമൈൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഫാം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എക്കോസും അൺടിൽ ടി ഡൊമൈൻ വരുന്നത്, ഡി ഡൊമൈൻ, ടി റീജൻ വരുന്നത്. ലെവൽ 1 തഗ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ലെവൽ 20 സബ് ബോസ് മാഫിയ ബോസ് ലെവൽ 100 വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പെടാൻ പോകുന്നത്.
Hi. Cujo's right hand. Hi. Giving my shields a recharge. Here comes the old knuckle cluster. Next. എനിക്ക് അപ്റ്റിയുണ്ട് എല്ലാരും ഗ്രൂപ്പ് കമോൺ. ഇത് നീ മറ്റേ ട്രെയിലറിൽ കണ്ട doing this motherfucker iron My intelligence should not be underestimated. റെസിസ്റ്റൻസിലെ ഒരു ജനറൽ. Looks like they're halfway to winning. എല്ലാരും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കൊള്ളായിരുന്നു, മാസായിരുന്നു. വെറും കട്ട്സീൻ. താങ്ക്സ്. ഒരു ബ്ലബ് ബ്ലബ് വൺ സ്റ്റാർ വെപ്പണം കൊണ്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഓനെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നീ ട്രെയിലറിൽ കണ്ട മറന്നുപോയത്. Charging up my shields. ഓനെ കാസ് ബൈഡും. ഇവന് മറ്റേ റെയ്ഡിന്റെ റിവീൽ ആവേണ്ട സമയമായോ? ഇല്ലല്ലോ. റൈഡർ വന്നെ അടിച്ചു കൊന്നിട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ നോർമൽ. ഇത് വേറെ കാര്യം, ഞാൻ എവിടെ ഇങ്ങനെ ഫാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഫാം ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് വിശന്നുകൊണ്ട് മാഗ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ഡോറിന്റെ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരുത്ത ഡോളോട് മാത്രത്തോട്ട് കയറിയായിരുന്നു. ഒരു വിവേക് കയ്യിലൊരു ടീച്ചേഴ്സിന് പിടിച്ചോണ്ട് ഫ്രം കോട്ടയം. താങ്ക്സ്. Giving my shields a recharge. What does it mean? ഇതാണോ ഫിഷ് ഫൈ? കോക്കോമി ഒരു ഫെലോ ഡഞ്ചൻസ് ആൻഡ് ഡ്രാഗൺസ് എന്തൂസിയസ്റ്റ്. ഭയങ്കര എൻട്രി ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ലിറ്ററലി സ്റ്റോറിയിൽ പിന്നെ കാണാം. അത് തന്നെ. ബിഗസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഐ ആം ഹിയർ ഫോർ ദ ക്യാമിയോ. ലീഡർ ആണെന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ തീർന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. ലീഡർ ആണ്. ഇവിടെ കോക്കോമിന്റെ അൾട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടക്കുന്നു. അതും അവരെടുത്ത് സുറൈനേക്ക് കൊടുത്ത് ഐ മീൻ ഹൈഡ്രോ ആർക്കിനെ വെള്ളത്തിൽ മരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന നാണക്കേടായിരിക്കും തോന്നുന്നു. സ്റ്റോറി കാണും. സ്റ്റോറി 37 മണിക്കൂർ തോ. സുമേറിയ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, വലുതായിട്ടൊന്നും ആയില്ല. കൊള്ളാം. സെക്കൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഫസ്റ്റ് ഏതാ? ഫൗണ്ടൈൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫൗണ്ടൈൻ മറ്റേ വേൾഡ് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലെ വേൾഡ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ബട്ട് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബോറടിക്കും, കാരണം അകത്ത് കോമ്പാറ്റ് ഇല്ല. ലൈക്ക് ഒരേ കോമ്പാറ്റ് ആണ്. മീനെ അടിക്കണ കോമ്പാറ്റ് ഉണ്ട്. മീൻ ടു മീൻ ഫൈറ്റ്. അത് 3 ടൈപ്പേ ഉള്ളൂ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതെ, ഒരു മീനിനെ പിടിച്ച് വേറെ മീനിന്റെ തലക്ക് അടിക്കുക. അത്ര വീണ്ടും പോക്കിമോൺ ബാറ്റിലിംഗ് ആണ്.
അതും പോട്ടെ, ലൈക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഏത് ക്യാരക്ടർ എടുത്താലും ഒരേപോലെ അൺലെസ് ലൈക്ക് ഫോണ്ടൈനിലെ ഈ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ പാസുകളുള്ള ഒരു ഇത്. ഇപ്പം ന്യൂവലെറ്റിനാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനടി ഫാസ്റ്റ് അതല്ലാതെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ന്യൂവലെറ്റിനാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് എടുത്തു ഞാൻ. പിന്നെ വേറെ ഏതോ ക്യാരക്ടറിന് സ്റ്റാമിന കണ്ടു കുറവാണ്. rather than that normal attack അതെല്ലാം എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനും സെയിം. ടെപ്പേ സാങ്കനോമിയ എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് സാങ്കറിയാണ് ഓർമ്മ കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നു. സോ മറ്റേ ഇത് തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയല്ലേ, എന്താ ആൾക്കാരുടെ വിഷൻ പോയി. അപ്പൊ വിഷൻ പോയപ്പോ ആൾക്കാർ എന്തോ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ വിഷൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും. അവർക്ക് ലൈഫ് ലൈക്ക് ഒരു ഫോമർ ഷെൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയി മാറും. ഇങ്ങോട്ടാണ് പോവേണ്ടത്, ഇങ്ങോട്ട് പോവാ. അതിനാണ് ബോട്ട് തന്നത്. എനിക്ക് ഇവിടെ ടി പി ഉണ്ട്. താങ്ക്സ്. I'm light years ahead of you. എടാ നീ എല്ലാ ഐലൻഡിലും പോയോ? ഒരു ഐലൻഡും കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു സെറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ താഴെ. അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. യെസ്. ഓക്കേ, രണ്ടെണ്ണം ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല ടെലിപോർട്ട്. ആക്ച്വലി ടെക്നിക്കലി 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തോടെ പോണം. സോ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐലൻഡും ഈ ഐലൻഡ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമില്ല. ഈ ഐലൻഡ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള 2 ഐലൻഡ് നീ മിന്നൽ ഹെൽ കണ്ടില്ലേ? അതൊരു പോർഷൻ മാത്രല്ലേ. അതിന്റെ ലോർ എന്താന്നറിയോ? ഗോപി പറഞ്ഞായിരുന്നു മറ്റേ റൈഡൻ കുളിക്കണ വെള്ളോ എന്തോന്നാണ്. റൈഡൻ ലിറ്ററലി സോഡ് എടുത്തൊന്ന് വെട്ടിയതാണ് അവിടെ ഫൈറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പിലല്ലേ, ഒരു എന്താ 2 ഹൈറ്റിലുള്ള ക്ലിഫിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പിലല്ലേ ഈ. അതെ അതെ അതെ. അവിടെ അത് ലിറ്ററലി ആ ഫുൾ ഒരു മൗണ്ടൻ പോലത്തെ സാധനം സ്പ്ലിറ്റ് ആയതാണ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ റൈഡൻ സ്റ്റോറിയിൽ കാണിക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് അല്ലേ. സ്റ്റോറിയിൽ കാണിക്കുന്നത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈഡൻ ആണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ആർക്കർ. ബട്ട് ലോർ വൈസ് ഐ തിങ്ക് മറ്റേ ഇവനാണ് ജോൺലി ആണ് സ്ട്രോങ്ങർ. ഐ മീൻ ലിയോയുടെ ആർക്കൺ. ഐ മീൻ ഇനീഷ്യൽ റിലീസ് സമയത്ത് കളിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ സോങ്ലി? ഇല്ല, വീക്കായിരുന്നു സോങ്ലി. അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ക്യാരക്ടർ വൈസ് അല്ല. അതന്നെ ക്യാരക്ടർ വൈസ് കേട്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര വീക്കാണ്. ബട്ട് എന്റെ ആൾക്കാര് കരഞ്ഞ് അവനെ ബഫ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. ഐ മീൻ ആസ് എ ക്യാരക്ടറും റൈഡൻ ബാക്കി ആർക്കൺസിനെക്കാളും സ്ട്രോങ് ആണ്. അല്ലാതെ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന റൈഡൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് മറ്റേ ഈ ആർക്കോൺസിന്റെ സ്റ്റോറിയില് ജോങ്ലി ആണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആർക്കോൺ എന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയിരിക്കും അതെ. ഐ മീൻ ഓൾസോ ജോങ്ലിയും വെന്റിയാണ് ഒറിജിനൽ ആർക്കോൺസ്. ലൈക്ക് ബാക്കി ആർക്കോൺസ് എല്ലാം നീ പിന്നെ അടുത്ത റീജൻ വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ജിയോ ആർക്കാണ്, ഫസ്റ്റ് ആനിമൽ ആർക്കാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. ബാക്കി ബാർബേറ്റോസും മോറാക്സും. ഫിഷ് വൈഫ് യെസ്. ക്യാമറ ചേട്ടന്റെ വാക്യത്തോട്ട് പോയി. ക്യാരക്ടർ മോഡൽ ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. തെപ്പയാണോ? അയ്യോ
Wow. ഹലോ അയ്യോ. ഹലോ ഹലോ തമ്പി പറഞ്ഞാലോ എല്ലാവർക്കും ഹലോ എനിക്ക് എടുത്ത് പാരഗ്രാഫുകൾ സംസാരിക്കുന്ന യൂട്യൂബ്. വിവേക് നിനക്ക് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ലൈവാണ് നമ്മളിപ്പോ. വൈഫ് സിം കളിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇതിൽ എന്നാ പറയാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് പറയുവാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പാനിയനെ കയറി ഫ്ലഷ് ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചോടെ. ആരുടെ കമ്പാനിയൻ? എന്ത് പൈമോനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ജഡ്ജിങ് വെരി ഹാർഡ് ബട്ട് ഓക്കെ. നീ ഗെൻജിൻ ഇംപാക്ടിന്റെ ട്വിറ്ററിൽ കൂടെ ഒന്ന് സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് പോയാൽ മതി. ഇവൻ മറ്റേ ഇതിന്റെ അകത്ത് ട്രാവലറിനെയും മറ്റേ ഇത് നോയലിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താടാ ഇവർ ഇത്രയും യങ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇപ്പം പയ്യെ ചീച്ചീനെയും നഹീടെയൊക്കെ കാണിച്ചു. അവൻ റൈഡറിന് ഫുൾ തംസ് അപ്പ് കൊടുത്തു. അവൾ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, അവൻ തന്നെ മോമിന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഐ മീൻ എല്ലാവരും ഡിസൈനിങ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ. കൊറേ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാരക്ടറിന്. അയ്യോ ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു പാരഗ്രാഫ് സംസാരിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും കേട്ടില്ല ഇതിന്റെ അകത്ത്. നീ ഒന്നും അറിയണ്ട, തെപ്പയുണ്ടെന്ന് മാത്രം ഓർത്താ മതി. നിന്നെ സ്വോർഡ് ഫിഷ് ലീഡർ 2 ആക്കി. യെസ്. ചോദിച്ചോ? അവള് വൈനിന്റെ ഒരു ക്രിസ്മസ് സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ? ഗ്രേപ്പ് വാട്ടർ കുടിക്കണ ഇതിലെടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഫുഡ് എന്ത് കിടന്നു ഒരു കോൺഗ്രസ് തന്നെ. അതെ, ക്ലാസ് ആണ് വന്ന് ചേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ വാക്കിയാത്ത മുഴുവൻ അങ്ങനെ ചേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടില്ലോ അടിച്ചു ഓഫ് ആകുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയതുണ്ടല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല. ഉണ്ടല്ലോ, കൊടുക്കും. ബൈ വീക്ക്ലി സെയിൽസ് ഔട്ട്റീച്ച്. ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കണം. ഞാനാണ് പറഞ്ഞു നോക്കിയുള്ളൂ, വരണമെങ്കിൽ വരട്ടെ. വരും തോന്നണോ? 2 മണി. 8 മണി 2 ഉച്ചയ്ക്ക് രാവിലെ. ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോയി, ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. വെളുപ്പിന് 2 മണിക്ക് അപ്പോഴേ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ I am the storm that is approaching. ഹായ്, എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ചിൽ ബ്രോ. നമ്മൾ പോലെ 5 മണി വരെ അടിക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ല അടുത്ത ദിവസം ചെന്നൈ പോകണം. Minions have spawned. ദിവസം 20 ദിവസവും വീട്ടിലോട്ട് പിന്നെ അത് കഴിയും. ഇരിക്കട്ടെ, എന്തായാലും കിട്ടിയത്. Swordfish 2 complete. Swordfish 1 അപ്പൊ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്. എനിക്ക് ഗോപി ഒരു വീഡിയോ അയച്ചത് ജപ്പാന്. ഞാനുണ്ടോ Silverdrag-N. ഒരു പാട്ട് ഞാൻ മൂള. ആ പാട്ട് ഏത് പാട്ടാണോ ഞാൻ ഇപ്പം മൂളിയ പാട്ട്?
ഇനി മുളിയ ഇത് ഓവർലോഡിന്റെ ക്ലട്ടനോയ അല്ല ക്ലട്ടനോയ അല്ലല്ലോ ഓവർലോഡിന്റെ മെറ്റർലോഡിന്റെ ഇന്നലോട്ട് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ട് മൂടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നല്ല പാട്ട്. യെസ് അയ്യോ Stand in our way again. I don't love it either. നീച്ചു ഓടെ കൂടെ കുത്തിയിരിക്കാതെ An enemy has been slain. An ally has left the game. Looks like we have a fearless warrior on our hands. Killing spree. Why ally yourself with? Are you going to let them stand in our way again? Oh, look. More work for you to do. On my way. Be careful. On my way. Even as your allies fail you, seek opportunities. That's too bad. Stand in our way again. Stand in our way again. Triple kill. Nice job. Looks like we have a fearless warrior on our hands. Deicide! ഇവിടെ സ്പീഡ് റണ്ണിംഗ് ആണല്ലോ.
അലക്കാതിരിക്കോ എന്നെ ക്യോവെന്നെ എടുത്തു വിടും. റിവാർഡ് ആയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ മിഷൻ. താങ്ക്സ്. Your team has destroyed a middle enemy Pepe! tower. On my way. An ally has been slain. Sashiburi! അയ്യോ അരിമ തെപ്പി എന്തിന്റെ മിൻസിയുടെ പേരായിരുന്നു? ആ ഓർമ്മ വന്നു. ഓക്കേ. Herring 1. ഇതാ ഫിഷി, ഭയങ്കര ഫിഷി അല്ല. ഇപ്പൊ ചാവുന്നില്ല. എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് ആർക്കോൺ വാർ റൂയിൻസിലോട്ട് പോകാൻ. ന്യൂ ക്വസ്റ്റ് 1000 മീറ്റർ. ഇത് With someone so weak. അതെന്താണെന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് You have been slain. എങ്ങനെ കളയാണിത്? Deja vu. I've been stuck in this place before. I go and then. പറ്റുന്നില്ല കൊണ്ട് let's go. Oh. Waiting ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഇവിടെ തന്നെയാണോ ഇത്? വണ്ടി ഡയലന്റ് വിത്തൗട്ട് ടീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അല്ല നീല കളർ സാധനം. നീല കളർ സാധനം അതെന്താണ് വന്ന് നടക്കുന്നത്? റാൻഡം ആയിട്ട് വരും. പോപ്പോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദി ഏൻഷ്യന്റ് റൂയിൻസ്. യോ investigating. Completely ruined. An enemy has been slain. Nothing else to report. An ally has been slain. Waste to that's a cougar waste to Blows to death. Why ally yourself with someone so weak? Your middle tower is okay. വിളിച്ചു വരുത്തി പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹായ് ക്രയോ കളയാൻ എങ്ങനെയാണ്?
Ice Sammy. and fire. Electro എങ്ങനെയാണ് ക്രയോ വെച്ചാ ഷീൽഡാണോ? ആ ഷീൽഡിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ ചാവാറായത്. ഈ ഇലക്ട്രോ ഷീൽഡിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോ ഷീൽഡ് ഉള്ളപ്പോഴും ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് അവരുടെ കുറെ. ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ടാവും വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആയി ചേട്ടൻ. ആ ഇവരെ തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. എനർജി എന്ത് കാണിക്കാത്തത്? ഓ ലെറ്റ്സ് ഗോ കാമിസാമി. ഈസി. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവൻ ഗോപി ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നു, ഹൗ ടു ഡു ഡബിൾ സ്ലാഷസ് വിത്ത് ഇവൻ അയാച്ച്. ഒരു 30 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ സോംഗ്ലിയുടെ കല്ലിടണം, കല്ലിന്റെ അങ്ങോട്ട് ഡോഡ്ജ് ചെയ്യണം, ഡബിൾ വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ചെയ്യണം. സോംഗ്ലി തെപ്പയാണ് മോൾ, തെപ്പയാണ് മോൾ. Looks like we have a fearless warrior on our hands. And with them out of the way. Tepe. Tatari gali. Tatagalia. Ito lang yung kaita. Korban. ഇപ്പഴാണ് ഒറ്റ വെട്ടിന് 2 ഐലൻഡ്. മുസനോ ഇത്താച്ചിയാണ് അടിക്കത്തില്ലേ? Why ally yourself with someone so weak? Condition. Down. Se pega. Back to the front. പെട്ടെന്ന് മാപ്പ് എവിടെ മിന്നലടിച്ച് എനിക്ക് മിന്നലടിച്ചിട്ട് അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഇനി മിന്നലടിക്കും. ടാറ്റാഗ്ലിയന്റെ സ്റ്റോറിയും നല്ലതാ. സ്റ്റോറി ടാറ്റാഗ്ലിയ ഇവനല്ലേ, ചൈൽഡ് അല്ലേ? സോ ചൈൽഡ് വരുന്ന കട്ട് സീനൊക്കെ ചെറിയ പൊളിയാ. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ചൈൽഡ് എപ്പോഴേലും പുള്ളിയാണോ. പിന്നെ ചൈൽഡ് കളിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. ആ ശരി, അവന്റെ ലൈക്ക് എപ്പം വെപ്പൺസ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് കറക്റ്റായി. അത് കാരണം മാത്രം, അല്ലാതെ പൊളിയാണ്. പൊളി ക്യാരക്ടറാണ്. യെസ്. നീ ഏജ് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നറിയില്ല, അവൻ ലൈക്ക് റേഞ്ച് യൂസ് ക്യാരക്ടറാണ്, മറ്റേ മേലെയാണ് രണ്ടുമാണ്. അവന്റെ സ്കില്ലും അതാണ്. അവൻ മറ്റേ ട്രോള് പോലെയാണ്, മേലെയും റേഞ്ച് സ്വാപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് കൂൾ ഡൗൺ ഉണ്ട്, അതാണ് പ്രശ്നം. അത് മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം. ആ കൂൾ ഡൗൺ 40 സെക്കൻഡ് വരെ പോകും. വേരിയബിൾ കൂൾ ഡൗൺ. അതായത് നമ്മൾ എത്ര നേരം എത്ര നേരം നമ്മളെ മെയിലി ഫോമിൽ ഇരിക്കും അത്രയും കൂൾ ഡൗൺ. ഇപ്പൊ അല്ല, അപ്പോഴും 5 സെക്കൻഡ് കൂൾ ഡൗൺ ഉണ്ട്. അപ്പോഴും മിനിമം ഒരു കൂൾ ഡൗൺ ഉണ്ട്.
Delusion നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതല്ലേ ചൈൽഡിന്റെ ഫൈറ്റ് അതപ്പോ പറയത്തില്ലേ ചൈൽഡിന്റെ ഫൈറ്റിൽ അവൻ ഇലക്ട്രോ യൂസ് ചെയ്തില്ലേ അതവന്റെ ഡെല്യൂഷൻ അവൻ നോർമൽ വിഷൻ ഹൈഡ്രോ ആണ് അവൻ ആ ഡെല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ ഫൈറ്റ് നീ ചെറുതായിട്ടൊരു കാര്യം അവനെ റിവീൽ ചെയ്തു അല്ല ഡിലൂഷൻ അല്ല അവൻ ഡിലൂഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യോ സ്റ്റോറിന് മുമ്പ് അതാ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഇപ്പോഴാണ് സ്റ്റോറി അത് തന്നെ കാരണം എനിക്ക് ആ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോഴാണ് ലൈക് ഡിലൂഷൻസിന്റെ മെൻഷൻ ഉള്ളതെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഇനസോമയിൽ വരുന്നത് എന്നാ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചൈൽഡിന്റെ സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് വന്നത് ആണോ ഓക്കെ അതെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കാരണം ചൈൽഡിന്റെ സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റിൽ അവൻ യൂസ് ചെയ്തു അല്ല ആ ബോസ് ഫൈറ്റിൽ അവൻ ഉപയോഗിക്കും ബോസ് ഫൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിൽ അവൻ പറയുമല്ലേ അതെനിക്ക് ഞാൻ പറയുമോ ഇല്ലയോ എനിക്ക് ഡൗട്ടായിരുന്നു ബോസ് ഫൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്നല്ലേ അവന് നെഗറ്റീവ് ഇതൊന്നും പറയത്തില്ല ഓ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് USB കിട്ടി മോനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീരുന്നു can change together. Huh? Sir, I'm gonna need you to stop here. Daddy's got my back. An enemy has been slain. Avenger rank 35. Stand in our way again. Two deaths. Ascension 8. 2 seconds, I will be out. Stand in our way again. I love them. Finally, some peace and quiet. Away from all this chaos. For a champion. Oh, look. More work for you to do. Collapsing. You waver even as your allies fail you. Seek opportunities to turn the battle. Your middle phoenix is under attack. Your middle phoenix has been destroyed.
way escape. An enemy has been slain. Double kill. Triple kill. Nice job. Looks like we have a fearless warrior on our hands. Deicide! I'll attack. Hello? Hello. Hello? Ginger? An ally has returned. Balloon. Have you been in jet? ഞാൻ പോരാവേ വിയർന്നു. Okay. ഓക്കെ ഐ ഗസ് ഇന്നൊരു ഗെയിമും കൂടെ കളിക്കാതിരുന്നതാണ്. ബട്ട് മറ്റേ ഗെയിം നല്ലോണം നീണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തുകയാണ്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. ഹൈപ്പ് ഫോർ GTA 6 ഫക്ക് എന്തോ തന്നെ. അയ്യോ എനിവേസ് I don't know, maybe I'll download GTA 5 before 2025. And PC release 2026, 2027 now, but still maybe play a bit with the boys, you know, kind of thing. Not very sure. And can't really say much about the future. ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇഫ് സ്റ്റാർസ് അലൈൻ മേ ബി. സോ എനിവേസ് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തുകയാണ്. ആൻഡ് പതിവ് പോലെ ഗുഡ് ബൈ, GG's, and to be continued.